Honorable Speaker, sir. Sir, I take the opportunity to speak on the Telangana state budget presented by Honorable Finance Minister Sahab Janab Harish Rao Sahab on Sunday. Sir, in the present economic slowdown and the falling GDP of the country and the challenges which the nation is facing, particularly when we see the industrial growth is coming to an halt, and we also see that the rupee is falling, and many industries are closing down. In this challenging situation and scenario, the state of Telangana is not only facing these challenges bravely, but I would say that this budget is a very realistic budget presented by the Honorable Finance Minister Sahab. And at the same time, I have few doubts and I have few of my concerns, which I'm sure the Finance Minister Sahab, when he would reply, will clear my doubts. And Honorable Speaker Sahab, it is pretty clear that the actual central devolution and grants of the state, particularly Telangana, have been much below what the state has been anticipating in the last 6 years. And when all states, including our state, have been hoping for a better central tax devolution and grants in 5 years, period from 2020-21 to 2024-25, from the 15 finance commissions, our expectations have not been up to what we had expected. Sir, while seeking to table the final report later in 2020, the 15th Finance Commission gave its interim report for the financial year 2020 and 2021, reducing the quantum of vertical devolution, central taxes devolution from 42 to 41%. The FFC also reduced the quantum of horizontal devolution, central grants in aid by changing the criteria and weightage of such devolutions. So consequently, the FFC reduced inter-C share of Telangana state from 2.44% to 2.13% in 2020 and 21 financial year. As a result, the central transfer on account of devolution and grants are getting reduced substantially for Telangana state in the coming financial year. However, the FFC's interim report recommended by the special grants for the state, including Telangana, to make up the shortfall due to decline in the quantum of tax devolution and revenue deficit grants compared to previous year. So, Honorable Speaker, sir, when I go on the union budget, sir, union budget has given us a raw deal, I would say. So the reason for that is that the union budget for the year 2020-21, presented by the Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, on February 29th, has been a big disappointment for the Telangana state, as Chief Minister, Mr. Chandrasekhar Rao Sahab, had stated in his reaction, sir. So we firmly support of the CM Sahab assertion that the central government has shown discrimination against our state by imposing severe cuts on central funds to be released to the state. We express our disappointment that there is no word in FFC's interim report on our state request for special allocation to Telangana for Mission Bhagiratha and Mission Kakatiya, as well as the capital and maintenance grant for the Kaleshwaram project according to national project status. So the Telangana budget in brief, volume 6, shows that the state's share of central taxes is anticipated to come down from rupees 18,561 crore
in the year 2018 and 19 to rupees 16,727 crores in the year 2020 and 21, a decrease of rupees 2,284 crores. Honorable Speaker, sir, however, the grants in aid expected to go up from rupees 8,178 crores in 2018 and 19 to rupees 10,525 crores in the year 2020-2021, an increase of rupees 2,347 crores. The state's share of central taxes grant is set to rise marginally. I use the word marginally, sir, from rupees 26,739 crores in 2018 and 19 to rupees 27,252 crores in 2020 and 21, an increase of only rupees 513 crores. Though the state has been anticipating much more higher quantum of central funds. Honorable Speaker, sir, I would also like to brief on the economic slowdown impact on Telangana state, sir. Sir, the overall economic slowdown gripping the Indian economy is an open fact now. And this has begun to impact Telangana state very adversely, as acknowledged both in Governor's address and Finance Minister Saab's budget speech as well. The growth of state-owned revenues has come down substantially to only 6.3% during the current financial year till February end, and this is causing a shortfall in estimate budgetary expenditure in 2019 and 20. Sir. Similarly, the gross state domestic product GSDP estimated at rupees 969,904 crores in 2019 and 20, indicating a growth of 12.6% compared to 14.3% in 2018 and 19 as a result of economic slowdown in the country. Sir. So it is an achievement for the state of Telangana, I would say, sir. In spite of the economic slowdown, we are able to reach these figures, sir. So it is consolation that the decline in GSDP growth rate is much lower than the free fall in national GDP in the current year, and this has enabled Telangana to withstand the shock of the economic slowdown across the country. The Finance Minister Saab has expressed confidence in Telangana state would not only overcome the difficult economic situation but also keep up with the growth momentum to continue the developmental projects and welfare schemes in the state. Harish Rao Sahib have also pointed out that the shortfall in central funds is being overcome with state's own revenues. So, Honorable Speaker, sir, bus fares and power tariff hike. The Chief Minister Sahib has indicated that apart from the hike in bus fares affected after the recent RTC strike, the power tariff would be hiked and other state taxes may also be increased. So the bus fare hike became inevitable after the RTC staff strike plunged its public utility into financial mess, and KCR Sahib had announced a major revival package for RTC and proposed assistance of rupees 1,000 crores in the next financial year. Thanks to the initiative taken by the CM Sahib, the power sector has made rapid strides in the state and from perennial power cuts in 2014. The state is power surplus now with a massive steepened power generation capacity and per capita electricity consumption. For the last 5 years, there has been no power tariff hike in the state for all categories of the consumers, as the state has provided higher outlays for subsidy and power utilities, for free power supply for farmers and subsidized power tariff for domestic consumers. Sir, I would request KCR Saab to ensure the domestic consumers are not subjected to any substantial hike in the power tariff from the next financial year, and the proposed increase with the paying capacity of the commercial and industrial consumers, sir, I would say. So the detailed estimates, now I would like to go on massive resource mobilizing, Honorable Speaker, sir. Sir, when we see the detailed estimates of revenues and receipts contained in volume 2, indicate that show the massive additional resource mobilization being contemplated in the state. State's own tax and non-tax revenues are estimated to go up from rupees 74,681 crores in 2018 and 19 to rupees 1,15,900 crores in the year 2020 and 2021. A massive increase of rupees 41,219 crores.
Much of the additional revenues will come from the stamps and registration, non-agriculture land assessment, professional tax, state excise, VAT on liquor and petroleum products, and motor vehicle taxes, sir. So we hear that the market values of lands and properties are going to be revised substantially along with the registration fees and stamp duty to fetch revenues of rupees 10,000 crores in the year 2021 to 2020 and 2021, sir. Sir, I would like to caution the government that treating the real estate sector as a golden goose may turn out to be a counterproductive, because this sector is witnessing a slump everywhere else in the country. It is booming only in Telangana, sir. Sir, why VAT is a golden goose? I would say, sir, our party is in favor of prohibition on liquor, but the state has its own compulsions since previous attempts at imposing ban on liquor consumption have not achieved much success, sir. Telangana is among the top states in liquor consumption, which helps filling up the state coffers only through license fees on liquor shops and excise duty on liquor, but also the VAT collection on liquor, which altogether are expected to contribute rupees 27,439 crores of the state tax revenues next year. VAT on petroleum product is estimated to go up modestly by rupees 11,535 crores in the year 2020 and 2021. And this is one sector where the nationwide economic slowdown seems to be having its impact. So, however, I do not know how the Finance Minister Saab is assuming a substantial jump in the motor vehicle tax collection of rupees 4,300 crores next year if the transport sector is not doing well due to economic slowdowns. So, about the sale of government land, I don't know the reason of optimism of the Finance Minister Saab for projecting non-tax revenues of rupees 14,294 crore from the sale of government lands and properties, where the experience in the last 6 financial years on this score hardly been inspiring. Sir, in the year 2018 and 19, only rupees 848 crores was realized from sales of land, and revised estimate is rupees 6,500 crores as against the budget estimate of 10,000 crores this year. And the achievement since 2014-15 to 2018 and 19, the achievement was only rupees 3,987 crores as against the budget target of 33,900. The target was 33,900, but the achievement was only 3,987. Sir, in the last 5 years. So I really fail to understand how are we going to achieve this, sir. Sir, about the mining revenues also seems to be projected on the higher side of rupees 5,600 crores next year, and the Finance Minister Saab has also need to explain where from he would raise 4,446 crore for housing and rupees 4,001 crore for urban development as non-tax revenues next year. Sir, I would like Harish Rao Saab to clarify on all these questions and the doubts which I have raised when he replies on the budget discussion, sir. Sir, I would also say that this is a very ambitious budget. I must admit that the overall budget allocation proposed for the next financial year are quite ambitious, more so to the difficult economic situation prevailing in the country, which I have earlier also mentioned and said. So the sector allocation seems quite impressive. Rupees 21,619 crores for the agriculture and allied sector, and civil supplies rupees 11,054 crores. For irrigation sector, rupees 23,005 crores. For Panchayat Raj and rural development, rupees 14,809 crores. For municipal administration and urban development, rupees 12,244 crores. For school and higher education, rupees 6,186 crores. For medical and health sector, 10,416 crores. For power sector, rupees 11,916 crores. For housing, rupees 3,494 crores. For transport, road and building, rupees 5,852 crores. For home department, etc. Sir, another rupees 40,000 crores have been earmarked for welfare schemes, including rupees 11,758 crores for Asara pension, rupees 16,534 crore for SC Special Development Fund, rupees 9,771 crore for ST Developmental Funds, rupees
1,518 crores for welfare of minorities, rupees 5,356 crores for backward classes welfare, rupees 1,503 crores for women, child and disabled welfare. So, Honorable Deputy Speaker, sir, I would like to remain an optimistic, but our experience in the last 5 years that the budget allocation will revise downwards later in the year and the actual expenditure as a percentage of budget outlays has fluctuated widely, sir. So there has been instances where the allocations were cut during the year and the release of third or fourth quarters were stopped due to shortfall in the anticipated revenues. So I would also like to bring to your kind notice, Honorable Deputy Speaker, sir, about the soaring public debt. An issue of concern for all of us is the soaring public debt burden of the states. Honorable Deputy Speaker, sir, in the last 6 years, the state public debt has been more terrible than rupees 61,711 crores in June 2014 to rupees 1,99,215 crores now. It was 61,711 in the June 2014, and now it is rupees 1,99,215 crores. So by the end of 2020 or 2021 financial year, the public debt is expected to rise to rupees 2 lakhs, is expected to rise to 2,29,204 crores. So the public debt outstanding as a percentage of GSDP has gone up from 16.06% in 2014 and 15 to 20.55% this year. This year, sir. It was 16.06% in 2014 and 15. It is 20.55% this year, and it will further rise to 20.74% next year. Honorable Deputy Speaker, sir, the per capita debt burden of the state has risen to rupees 46. The per capita debt burden of the state had risen to rupees 46,896 as against the per capita income of rupees 2,28,216 of the current prices in the current year, sir. Sir, I know that there are many reasons for the state debt burden soaring up, and a prime factor is a huge shortfall in the central fund transfer, which forces the state to resort to open market borrowing. If the central government would have come with a supporting hand and not treated the state of Telangana with a stepmotherly treatment, then I'm sure we would not have been forced to resort to open market borrowings. So quite often the state government has failed to achieve its ambitious tax and non-tax revenues target, and this also as a reason for mounting public borrowing. Another factor is the huge spending of the state on all major sectors, including agriculture, irrigation, power, road, transport, housing, education, health, care, reorganization of district, panchayat raj, municipal bodies, as well as SC, ST, BC, minority and women welfare schemes. Sir, though the state annual borrowings are within the limit, I would like to come on record and say that though the state annual borrowings are within the limit set by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, and fiscal deficit of the GSDP ratio are within the prescribed parameter, the state has to contend with steadily rising interest burdens. So the outgo on interest payment and debt payment rose 2.5 times. 2.5 times from rupees 5,227 crores in 2014 and 15. It was 5,227 crores in 2014 and 15 to rupees 13,086 crores in 2018 and 19. And the budget estimate for the next year is rupees 14,615 crores. We need to take care of this. This is a very important point which I have raised and brought to the notice of the government and the finance minister, Saab. Sir, apart from the public debt, the soaring quantum of government guarantees is another cause of concern.
the outstanding government guarantees jumped from rupees. So the outstanding government guarantees have jumped from rupees 16,787 crores in the year 2014 and 15 to rupees 77,315 crores in 2018 and 19, sir. And the figures reach rupees 89,600 crores now. Sir, in the year 2014 and 15, if we have to go, it was 16,787 crores. And now it is 89,600. The outstanding government guarantees I'm talking about. So the outstanding amount of government guarantees is expected to cross rupees 1 lakh crore mark by the end of 2021. If I am wrong, I may be corrected, sir. Sir, so the public debt and the government guarantee together are anticipated. Together, sir. Together are anticipated to reach rupees 3.3 lakh crore by March 2021. Again, I say that. If I am wrong, I may be corrected. I did all my research work, did all my findings, and I was shocked to see this. The public debt and the government guarantees together are anticipated to reach rupees 3.3 lakh crore by March 2021. So Telangana government has no choice but to raise extra budgetary resources for some of its flagship schemes and developmental projects by forming state-owned corporation to raise loans from banks and financial institutions to meet the capital expenditure requirements. Kaleshwaram project, Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha, two-bedroom housing scheme, power generation, transmission distribution scheme, replacement of old fleet of RTC buses, urban infrastructure projects have been financed through extra budgetary resources in the last 6 years, sir. Sir, I would like to point out the different set of figures stated by Finance Minister Saab in his budget speech. As per the provision accounts of state government certified by the CAG, the total expenditure in 2018 and 19 is rupees 1,57,151 crores, including revenue expenditure of rupees 97,083 crores and capital expenditure of rupees 22,640 crores. The revenue and capital expenditure together comes to 1,19,723 crores, and the figure of rupees 1,57,180 includes rupees 8,706 crores of loans and advances and 28,721 crores of capital disbursement. Similarly, the revised estimate for total expenditure in 2018-19 comes to rupees 1,42,152 crores, including revenue expenditure of rupees 1,10,825 crores and capital expenditure of rupees 13,166 crores, and the remaining amount is towards loan and advances and other capital disbursements. So the Honorable Deputy Speaker, sir, the budget estimates for the year 2020 and 2021 envisage total expenditure of 1,82,914 crores, including revenue expenditure, and rupees 1,38,670 crores and capital expenditure of rupees 22,061 crores. The remaining amount is for loans and advance and other capital disbursements. Hence, the actual revenues and the capital expenditure for the year 2018 and 19 is rupees 1,19,723 crores, and revised estimate for the year 2019-20 is rupees 1,23,991 crores, and the budget estimate for the year 2020-21 is rupees 1,60,731 crores. Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, if I go on CAG online data, the data posted on the CAG website on the state accounts in Telangana state shows the provisional total expenditure for 2018 and 19 was rupees 1,19,724 crores. The total expenditure during the current year, April 2019, January 2020, is rupees 98,808 crores. Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I seek a clarification on these differing figures on the total expenditure of state government in 2018 and 19 and 2019 and 20 for the next financial year 2020 and 21. Sir, coming now to the municipal administration, Honorable Deputy Speaker, sir, I congratulate the TRS government for the smooth conduct of municipal elections to 130 urban local bodies in January this year. Soon after the civic polls, the government conducted Patana Pragati program in all ULBs and the state to maintain green cover, improve sanitation, development civic amenities.
Rightly, as the finance minister says, Hyderabad is a jewel of Telangana. The city with a 430 years history is the fastest growing metropolis in the country. It is unfortunate that the central government has not granted special funds to Hyderabad and other metros as demanded by our Honorable CM Saab. Sir, I thank KCR Saab for the massive development works to be taken up in next 5 years in Hyderabad metropolitan area with outlay of rupees 50,000 crores for transforming the city into true global city, sir. Sir, rupees 2,000 crore, Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab and Finance Minister Saab to, from this 50,000, to please allocate rupees 10,000 crore package, I would say, in 5 years, I would say, for whole city of Hyderabad also, sir. Sir, at the same time, I also thank CM Saab for proposing the allocation of 10,000 crores for special projects, including Musi River for development in Hyderabad urban agglomerated area. The overall allocation for urban development has been raised fourfold from 3,012 crores to 2018-19 to rupees 3,054 crores in 2019 and 20 to rupees 12,282 crores in the next financial year. So the developmental works to be included in the massive allocation for Hyderabad urban agglomeration next work have not been spelled out in the detailed estimate on demand for grant in municipal administration and urban development departments. So the specific of rupees 50,000 crore plan for the next 5 years are also not clearly spelled out. So, Honorable Deputy Speaker, sir, hence, through you, I request the Honorable CM Saab to convey a meeting of MPs and city legislators from HMDA area to discuss the massive plans being envisaged for Hyderabad next year and for 5 years period, rupees 10,000 crore package for all cities. Sir, I also urge CM Saab to consider and marking rupees 10,000 crore out of the total rupees 50,000 crore for rejuvenation of old city areas coming under the boundaries of Quli Qutub Shah Urban Development Authority, sir. Sir, through you, Honorable Deputy Speaker, sir, I request the Honorable Chief Minister Saab and also the Finance Minister that out of rupees 10,000 crores being allocated this year, rupees 2,000 crores be earmarked for the old city areas, sir. I may recall that after a visit to the old city areas in October 2006, the then Chief Minister of United Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Sahab had announced rupees 2,025 crores package for the old city of Hyderabad, sir. 2006 के बाद से लेकर आज तक पुराने शहर के लिए कोई ऐसा पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि 50,000 रुपया का जो 5 साल में जो स्पेंड किया जाएगा हैदराबाद के ऊपर, हर साल या इस साल 10,000 करोड़ जो दिया गया उसमें से 2,000 करोड़ अगर आप पुराने शहर की तरक्की के लिए देंगे तो मैं आपका हुकूमत का काफी ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा कि पुराना शहर मुसलसल नजरअंदाज होता रहा। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि साल 99 में सर मैं पहली मर्तबा आंध्र प्रदेश असेंबली में इलेक्ट हुआ था और 99 से लेकर आज तक हम दो बातें मुसलसल सुनते आ रहे हैं, एक चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के ताल्लुक से, दूसरा मूसा नदी की सफाई के ताल्लुक से। और आज 5 टर्म हो गए मेरे इलेक्ट होकर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना मूसा नदी साफ हुई, ना ही चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो वादा जो ऐलान किया गया था कि पुराने शहर को इस्तांबुल बनाया जाएगा, तो उम्मीद करता हूं कि यह बल्दी इंतखाबात से पहले पुराना शहर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के जरिए इस्तांबुल नहीं तो नहीं, कम से कम एक अच्छा साफ सुथरा पुराना शहर बन जाएगा। सर, मैं ये भी आपसे जरूर कहूंगा सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल Minister for Municipal Administration, Mr. K.T. Ramarao Saab, to convey a meeting with officials of civic bodies and public utilities in GHMC, HMDA area to review the status of all ongoing proposed work in old city area, sir.
So the civic bodies and public utilities including GHMC, HMDA, Khuli Qutub Shah Urban Development Authority, Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, TS Transco, Telangana Southern Discom, RTC Metro Zone, Hyderabad City Traffic, Police, Musi, Riverfront Development Corporation, Hyderabad Road Development Corporation, Hyderabad Metro Rail Limited may be asked to formulate the proposals and prepare the detailed project report for the rejuvenation of old city of Hyderabad, sir. So 2 new reservoirs for Hyderabad city, keeping the long-term needs of HMDA, GHMC area and UKCR Sahib had announced that 2 new storage reservoirs would be constructed, one at Keshavapuram near Shamirpet and another at Deva Lama Nagaram near Chotuppal with storage capacity of 20 TMC each, sir. Sir, at the same time, Honorable Deputy Speaker, sir, you also come from Hyderabad, sir, और आपका हल्का भी हैदराबाद शहर में है, GHMC के लिमिट्स में है, सर. सर, हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज सर्विस बोर्ड के ताल्लुक से आप भी जानते हैं कि कितना बुरा हाल है उनका. सर, आपको याद होगा कि क्या मैंने अखबारात में पढ़ा था कि the previous state cabinet has taken a decision to supply power to Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board on rupees 1.95 paisa per unit. But till now, no, it has not been implemented. Sir, if this is implemented, nearly 300 crores will be saved by Water Board. Sir, in 2021 budget allocation, rupees 900 crores to Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board. This amount needs, sir, demand of interest and loan payments, sir. This total amount would be spent only on meeting the demands of interest and loan payments, sir. Sir, at the same time, sir, the government departments which are due to Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board, sir, it is a very shocking figure when I was going. Panchayat Raj, 462.27 crores. Mission Bhagiratha, 292 crores. Central Government Department, 111.99 crores. Cantonment Board, 6.26 crores. Medical and Health Department, 10.26 crores. Higher Education Department, 23.7 crores. Police Department, 12.4 crores. Housing Department, 14.29 crores. Municipal Department, GHMC, 6.7 crores. Surrounding municipalities, 7.11 crores. Public sector units, 115.77. Roads and Building Department, 6.93 crores. So, sab, ye jo due amount, if we total this amount, this itself is 1,069.68 crores. The question now arises is, how will the Hyderabad Metro Water and Sewerage Service Board work? Itna dues hai unke paas. Sir, unka expenditure kya hai, sir? 1,500 crores expenditure incurred by Hyderabad Metro Water on power bills, sir. सिर्फ 1,500 करोड़ रुपया पावर बिल्स पे जाता है. इसलिए हमने भी मुतालबा किया था कि आप इसको करिए, सर. सर, और एक बात मैं ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब आपके जरिए करना चाहता हूं, सर. सर, बोर्ड हैज टेकन लोन्स of crores of rupees and payment of huge amounts of interest and loan installment to supply sufficient water to GHMC area for completing Krishna phase 1, 2, 3 and Godavari phase 1 for the other reservoirs construction also, sir. Sir, अब ये इतना अगर ऐसा रहेगा तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करता हूं, मुतालबा करता हूं कि 10,000 करोड़ जो हैदराबाद के लिए दे रहे हैं उसमें से एक हिस्सा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को भी दिया जाए. अगर नहीं दिया जाएगा सर तो नहीं कर सकेंगे, सर. सर, now going further ahead, so the works on Kaleshwaran reservoirs are expected to start soon as the tender process has been completed, but not much has been heard about the other reservoirs at Deva Lama Nagaram, sir. Sir, ring of 28 urban local bodies around GHMC, sir. Sir, Honorable Deputy Speaker, sir, the Telangana government has created 21 new municipalities and 7 new municipal corporations, Rangareddy, Medchal, Malkajgiri district on periphery of GHMC area, sir. Election to all these new civic bodies have been conducted and these bodies are in process of drawing up other developmental plans. In this backdrop, sir, I request the Municipal Administration Minister Saab that there is a closer coordination among all these peripheral municipal corporation municipalities so that the entire HMDA area
inside and outside outer ring road gets orderly and systematic development of all civic amenities, sir. Sir, I have also spoken about in my governor address, sir. I have also spoken about MMTS phase 2, sir. Sir, but again, once again, I am sorry to point out the Telangana government, which has to share the project cost of phase 2, work of multi-model suburban rail transport system, has not been really releasing fund for the last few years, sir. Sir, I request that the funds may be released, sir. Sir, about the metro phase 2, sir, CMs have already promised that this work, ye kaam ko jald az jald takmeel karenge, aur phase 1 ke ताल्लुक से भी हमें उम्मीद है कि उसको भी खत्म करेंगे. But sir, through you, sir, Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I request, sir, so before finalizing the phase 2 plan of metro rail, I request the CM Saab to convey a meeting with legislatures from the GHMC area so that new stretch from eastern and western parts can be planned to provide better connectivity in the southern part of Hyderabad, sir. Sir, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन आई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश असेंबली के रिकॉर्ड्स को निकाल कर देख लीजिए. शहर हैदराबाद में अगर मेट्रो ट्रेन आई है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से आई है. मैं सबसे पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, जब हुकूमत में हमारे हरीश राव साहब भी मिनिस्टर थे, सेटविन के मिनिस्टर थे उस वक्त मैंने मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया था. I had spoken about the metro train of Delhi, and then the then honorable Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Saab agreed and said, we'll take an all-party delegation and go and visit the Delhi metro. All-party delegation had gone there. I remember Mr. P. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA then, he was the one who was fighting, yes sir, who was fighting for monorail. You were also there, sir, Honorable Deputy Speaker, sir. आप भी थे उस वक्त. जनार्दन रेड्डी साहब मोनोरेल बोलते थे, मैं मेट्रो ट्रेन बोलता था. असेंबली में गड़बड़ होती थी और मेट्रो ट्रेन को लाने के लिए हमने जिद्दोजहद की. उस वक्त सत्यम जो था उसका उल्टा नाम माइटास रखा था. माइटास को दिया गया था. सत्यम के डूबने के बाद फिर से वो टेंडर कैंसिल हुआ और मेट्रो ट्रेन दूसरों को एलएनटी को दी गई. उसके बाद में सर मेट्रो ट्रेन आई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलसल लड़ने की वजह से. लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि पुराने शहर में ही ट्रेन नहीं आई. जो ट्रेन के लिए लड़ता रहा मेट्रो के लिए, उसके इलाके में मेट्रो नहीं आई, शहर में आ गई. लेकिन अब फेज 2 में प्लान आउट कर रहे हैं तो फेज 2 में भी ओल्ड सिटी को नजरअंदाज किया गया है. मैं रिकॉर्ड में आके कह रहा हूं कि फेज 2 में वादा किया गया था, जब मेट्रो ट्रेन लाया गया था तो कहा गया था कि मलकपेट से होता हुआ, ओएसी हॉस्पिटल से होता हुआ फलकनुमा को जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा. लेकिन आज भी फेज 2 में पुराने शहर को नजरअंदाज किया जा रहा है. लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने अलाइनमेंट दिया. चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नर एड्रेस में कहा कि अकबर साहब एमआईएम ने भी अलाइनमेंट प्रपोज किया था, उस वजह से रुका. हां, हमने अलाइनमेंट प्रपोज किया था इसलिए कि 93 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, इसलिए अलाइनमेंट दिया था. और हमको अलाइनमेंट, नए अलाइनमेंट को मंजूर नहीं किया गया, यह बोलकर नहीं किया गया कि मूसा नदी में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, हम मूसा नदी से मेट्रो नहीं ले जा सकते. लेकिन सर चादर घाट के मूसा नदी के ऊपर से क्या मेट्रो नहीं गई? अब क्या नहीं गई? जब मुसलमानों का पुराने शहर का मामला आता है तो नाइंसाफी की जाती है और वजूहात बयान किए जाते हैं और कहा जाता है नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, बहाने बनाए जाते हैं. लेकिन आज कैसा चादर घाट पे मूसा नदी पे मेट्रो का स्टेशन भी आता है, मेट्रो क्रॉस भी होती है मूसा नदी में. क्या वहां पे एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस लाए? नहीं लाए, जरूरत नहीं. हम बोले तो क्लियरेंस की बात आती है, आप चाहे तो क्लियरेंस की बात नहीं होती. यही नाइंसाफी है जो हम बार बार बताते हैं और यही दुख होता है, तकलीफ होती है. उम्मीद करते हैं कि आप इस ताल्लुक से भी देखेंगे सर. और यह भी सुना जा रहा है कि अमेंडमेंट होगा जीएचएमसी एक्ट में. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जरूर अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन उस अमेंडमेंट के वक्त शहर हैदराबाद के जीएचएमसी एरिया के
پورے ایم ایل ایز اور ایم پیز کی ایک میٹنگ بلائیے امینڈمنٹ ٹیبل کرنے سے پہلے, تاکہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں, دیکھ سکیں کہ امینڈمنٹ کیا ہے. جو میونسپل ایکٹ جو لایا گیا, جو اس ایوان میں پاس کیا گیا ہے, وہ ایوان میں بھی کئی نقوص ہیں. خیر میں اس میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نہیں, بعد میں بولوں گا سر. سر now coming to the 15 Finance Commission grants on rural and urban local bodies, sir, as per the 15 Finance Commission interim recommendation, the central government has allocated rupees 1,847 crores for rural local bodies and rupees 889 crores for urban local bodies in Telangana state in the year 2020 and 21 financial year, sir. Sir, as per the 15 Finance Commission interim recommendations, the central government has allocated 1,847 crores for rural local bodies and rupees 889 crores for urban local bodies in Telangana state for the year 2020-2021 financial year, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, the Telangana State Commission has been constituted by state government in December 2017 to go into finances of rural and urban local bodies in the state and recommend the quantum of devolution of the state's revenues to them. However, sir, Honorable Deputy Speaker, sir, however, even after 3 years, the State Finance Commission is yet to make its recommendations, sir. Incidentally, the State Finance Commission has convened a meeting with the political parties of the state to elicit the views on matter relating to its terms of reference, sir. I would like the Finance Minister Saab to respond on this because this is a very important point, sir. Sir, Asra pension and SC/ST welfare, I would say, sir, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آسرا میں گورنر ایڈریس میں آلریڈی یہ ایشورنس دیا گیا کہ ایج لمٹ کو کم کیا جائے گا. 57 years old pension would be affected for the new financial year. میں یہ بات ضرور کہوں گا, آن ریکارڈ آ کر کہوں گا کہ یہ پینشن جو دی جا رہی ہے یہ ایک غیر معمولی کام ہے, بہت اچھا کام ہے, اور حکومت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں کروں گا کہ یہ اتنی اچھی طریقے سے یہ کام کو کیا جا رہا ہے. آسرا پینشنز کوئی معمولی کام نہیں ہے, کوئی ایسا نامنل پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے. حکومتیں دکھاوے کے لیے تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں, بتاتے ہیں. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب, سر, میں آپ کے ذریعے حکومت سے ایک مطالبہ, ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے 40 لاکھ سے زائد جتنے بھی یہ پینشنز ہیں, آپ اس کے ڈیٹیلز کو منگا کر دیکھیے. آپ کی حکومت نے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات دیے جائیں گے, لیکن یہ ٹوٹل جو پینشن دی جا رہی ہے اس میں 12% مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے, بہت کم ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مسلمانوں کے ڈسٹرکٹ وائز آبادی کے تناسب کے حساب سے پرسنٹیج دیا جائے. اس میں انصاف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ. سر اس کے ساتھ سر بی سی ویلفیئر ایم بی سی لسٹ کے تعلق سے میں بھی ضرور کہنا چاہوں گا. سر, ایم بی سیز on backward class in the state, but so far the report of the commission on this issue has not been given to the state government and this is causing concern to these sections, sir. میں امید کرتا ہوں کہ رپورٹ ٹیبل کی جائے گی. سر, وومن ویلفیئر اسکیم کے تعلق سے سر, ٹی آر ایس گورنمنٹ از امپلیمنٹنگ ویریس اسکیم, آروگیہ لکشمی, اماودی, KCR kids for the welfare of women, especially those from weaker section of society, but there's a lack of awareness on these schemes in urban areas of the state, sir. Sir, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ lack of awareness programs لانا چاہیے. یہ بہت اچھے اسکیمات ہیں, اس سے زیادہ استفادہ اٹھانا چاہیے خواتین کو, لیکن نہیں ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے. Women self-help groups are quite popular in rural areas and these groups have been allocated rupees 1,200 crores in the next financial budget for the Vaddi Lena Runulu interest-free loan scheme, sir. However, there is a need to form more women help groups in urban areas including GHMC area and in particular, sir, the old city, so that the women from poor families are able to stand on their own feet, sir. Sir, education needs focused attention, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, the social economic outlook for the 2020 table with the state budget in the assembly portrays a favorable picture of education indices in the state. However, closer look would reveal that the private school, which account for the 26% of all schools in the states, are catering to 53% of school-going children, and this means that the enrollment of government
run schools is falling while more and more children are going to private schools, sir. The government should fill up all the teaching posts in government run schools to check low enrollment, higher dropout rate and diversion of private schools, sir. At the intermediate level, only 18% of junior colleges are run by the government and 82% of colleges are in private sector, sir. Similarly, there are more degree colleges, professional colleges, technical institutions run private management than by the government, sir. Sir, a majority of students are thus enrolled in private junior degree, postgraduate, professional and technical colleges, mainly because the government colleges of these levels are beset and shortage of teaching and non-teaching and staff proper infrastructure, sir. Sir, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया। उर्दू के टेक्स्ट बुक्स टाइम पर नहीं आते, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो और ग्रेजुएशन के। सर, आपको सुन के हैरत होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरी इस बात का नोट लेगी कि उर्दू मीडियम के जितने भी डिग्री के पोस्ट जो सैंक्शन है उसको खत्म किया जा रहा है। उर्दू डिग्री कोर्सेज को गवर्नमेंट कॉलेजेस में खत्म किया जा रहा है। सर, ये एकेडमिक ईयर के इन बिटवीन में खत्म कर रहे हैं। आज आप बताइए सर, वादा किया गया फलकनुमा डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से, चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज के लिए। सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट 25 लाख रुपया मैंने देकर फलकनुमा डिग्री कॉलेज की एक बिल्डिंग को बनाया। 5 करोड़ रुपया ऐलान किया, नहीं हुआ। सर, मैं 2 साल से डिग्री के लेक्चरर्स की तनख्वाह दे रहा हूं, सैंक्शन पोस्ट को खत्म करे, वैकेंसीज को फिल नहीं कर रहे हैं। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स, लेक्चरर्स नहीं है। अहमद बलाला लोकल एमएलए वहां पे लेक्चरर्स को अपॉइंट करके अपने जेब से पैसे दे रहे हैं। तो ये उर्दू मीडियम के साथ ये नाइंसाफी क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेशल डीएससी बुलाने का वादा किया गया और फिर इंटरमीडिएट के 68 लेक्चरर्स को एब्जॉर्ब करने का हमारे मुतालिबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद में आज उनको परमानेंट भी नहीं किया गया। सो सर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो देगी। एंड सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस सर। सर, आई एम कमिंग टू माई माइनॉरिटी वेलफेयर पर आ रहा हूं सर। सर, आई कॉम्प्लीमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर साहब फॉर रेजिंग द एलोकेशंस फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर फ्रॉम रुपीज 1,369 crores in the current year to rupees 1,518 crores next year, sir. Sir, I thank the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao Saab for taking a policy decision to extend non-statutory special concession and facilities given to SC, STs and minorities in the implementation of welfare schemes and financial incentives, sir. Sir, I would request the Finance Minister Saab to ensure timely release of allocated funds to the Minority Welfare Department so that the various schemes are implemented without any hassles. Honorable Deputy Speaker, sir, मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के इल्म में एक बात लाना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, आज से 4 बरस पहले मैंने एक मुतालबा किया था कि माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है उसको बास चीजों को आप ग्रीन चैनल में डालिए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया असेंबली में कि ये चीजें ग्रीन चैनल में लिए जाएंगी। एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा मेरी सियासी जिंदगी की कि ग्रीन चैनल में माइनॉरिटी बजट को शामिल किया गया। लेकिन आज सिर्फ टिमरीज के लिए ग्रीन चैनल है, दूसरों के लिए ग्रीन चैनल नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, आज आप क्या हाल है उसका देखिए। मेरे पास पूरे आदाद शुमार है, मैं बताना चाहता हूं आपसे। माइनॉरिटी डिमांड्स में जब आऊंगा तो मैं उस पर मुकम्मल इलैबोरेट करूंगा। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत संजीदा है। हुकूमत जरूर मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करना चाहती है। हुकूमत संजीदा है, मुसलमानों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हर्डल है तो इनफ स्टाफ नहीं है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। स्टाफ की कमी की वजह से, कमिटेड लोगों की कमी की वजह से आज सही तरीके से हुकूमत जो करना चाहती है नहीं हो सक रहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं
اور شکریہ ادا کرتا ہوں شادی مبارک کی اسکیم پر جہاں پہ 1,44,000 مائنورٹی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی اور استفادہ اٹھائے. 1,44,000 کوئی معمولی نمبر نہیں ہے سر, بہت بڑی کامیابی ہے. میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں شادی مبارک اسکیم کے وجہ سے سر. سر اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم سوری ٹو پوائنٹ آؤٹ that the schemes of self-employment of minority youth have turned out to be non-starters since 1.5 lakh applications are pending in sections of Telangana State Minority Finance Corporation for the last 4 years. 4 سال سے 1.5 لاکھ درخواستیں ویسی پڑی ہیں. ارے آپ ان میں سے کچھ تھوڑے نکالیے, تھوڑے تھوڑے دیجئے, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ضرور اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے. آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک پردھان منتری کی جانب سے ایک اسکیم کے ذریعے گورنمنٹ آف انڈیا مائنورٹیز کے لیے, سکولز کے لیے, کالجز کے لیے کچھ پیسے دے رہی ہے, فنڈ دے رہی ہے. جہاں آپ کے تفصیلات میرے پاس ہیں, میں ابھی دوں گا سر اس کو. سر اس میں بجٹ میں 100 کروڑ روپیہ الوکیٹ کیے گئے سر, لیکن اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا بھی شیئر ہوتا ہے. ایک شیئر ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا, ایک شیئر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا. اور 100 کروڑ کتاب میں, فائنانس کی بک میں مینشن کیا گیا, لیکن آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کا جو 40% شیئر ہے 40 کروڑ کا, اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا. اگر وہ 40 کروڑ نہیں دیں گے تو وہ 100 کروڑ نہیں آئیں گے. اگر وہ 100 کروڑ آتے ہیں تو مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز بن سکتے ہیں, ریزیڈنشل ہاسٹل بن سکتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ اس بات کا خاص نوٹ لیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے شیئرز کو ریلیز کرنا ہے. اگر ہم ریلیز نہیں کریں گے یہ فائنینشیل ایئر کے ختم تک, تو پرانے پیسے لیپس ہو جائیں گے. اور صرف 15 کروڑ روپے ریلیز کرنا ہے, شاید 15 یا 20. اگر 15 یا 20 کر دیں گے ہم, تو ہم کو 50 کروڑ سے زائد پیسے آ جائیں گے. تو یہ ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب ضرور اس پر بھی توجہ دیں گے. اور سر میں بار 99 سے لے کر آج تک چیختا رہا, چلاتا رہا, پکارتا رہا تو وقف اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے. اوقاف کی جائیداد حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 چلر ایکڑ اراضی, حضرت بابا شرف الدین صاحب کی 3000, بڑے پہاڑ کی درگاہ نظام آباد, چنگی چرلا اور کتنے ایسی جائیدادیں. آج پوری جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں. حکومت کیوں نہیں, میں سر آپ کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ I request the government to constitute a Telangana State Waqf Council on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans on Waqf institution for development of prime Waqf properties in the state. Our neighboring states like Karnataka state has Waqf Council since 1992 and they have developed 59 Waqf properties with a total cost of 7 crores and more, sir. تو میں آپ کے ذریعے مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ وقف ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائیے سر. اس کے ساتھ kindly provide one-time incentive upon rupees 2 lakhs to minority students studying in IIT, IIMs, NIT, NLU, IISER and other prestigious institutes, sir. یہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا, مائنورٹی اسٹوڈنٹس کیا سے اچھا ہوگا سر. Again, provide special training to minority law graduates. Kindly select at least 2 candidates from each district and train them under government and senior advocates for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000. یہ کام دوسرے اسٹیٹس میں ہو رہا ہے, یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں کہ 2 بچوں کو ایک ڈسٹرکٹ میں لے کر گورنمنٹ لائرز کے انڈر میں ان کو ٹرین کریں گے تو اچھے وکیل بنیں گے مائنورٹی میں سے. Sir, instead of spending money on iftar, dinners, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in the state. Minority کے orphan جو students ہیں
ان کو دیجیے صاحب کچھ پیسہ. صرف یہ دوسرے چیزوں کے بجائے سر, اور ایک میں کہوں گا, opening of information centers in every district headquarters to create awareness of different schemes implemented by the government for the minority development, sir. سر اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول مانیٹرنگ کمیٹی فار دا بیٹر اینڈ پرامپٹ امپلیمنٹیشن آف ویلفیئر پروگرامز مینٹ فار مائنورٹیز, سر. یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹیز ہونی چاہیے سر, کہ آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اتنے اسکیمز آپ کے ہیں, کیا یہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ ایک کمیٹی بنائیے اس کی, تاکہ وہ لوگ اوورسی کر سکیں کہ یہ ہو رہا یا نہیں. پرووائڈ remedial coaching to minority students studying in Urdu medium schools in state as they are facing inconvenience to take up the subjects like English and other subjects, sir. Sir, open hostels or provide lodging facilities to separated divorcee Muslim women in every district. In every district. ہمارے پاس اوقافی جائیدادیں ہیں, لینڈز ہیں, اگر ضرورت پڑے تو ہم یہ لینڈز کو لے سکتے ہیں صاحب. یہ مسلم خواتین جن کی طلاق ہو گئی یا اپنے شوہروں سے الگ رہتے ہیں, ان کو کر سکتے ہیں. Establishment of Minority Industrial Finance Corporation with a corpus fund to encourage micro and cottage industry among minorities, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس میں میونسپل ایڈمنسٹریشن اور آئی ٹی کے منسٹر صاحب, میرے دوست کے ٹی راما راؤ صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ہم آئی ٹی کا ایک ایکسپینشن کریں گے, گچی بولی سے ہٹا کر شمشاباد یا اولڈ سٹی کی طرف لانے کا وعدہ کیا گیا. میں پھر سے اپنے اس مطالبے کو دوبارہ دہراتے ہوئے درخواست کرتا ہوں منسٹر صاحب سے کہ آپ ایک آئی ٹی کوریڈور کو بھی آپ لائیے, کہ آج پرانے شہر میں بھی بے روزگاری ہے. اگر یہ آئی ٹی کوریڈور آئے گا یا آئی ٹی کا ایک کوئی بھی ایک آئے گا تو اس سے ترقی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی غور کریں گے. سر, میں نے اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسٹیبلشنگ آف مائنورٹی ہاؤسنگ کارپوریشن ایز مسلم ہاؤسنگ اسکیم از نیگلیجبل. سر میں نے آر ٹی آئی میں انفارمیشن سیک کیا تھا اور اس میں آیا تھا کہ جتنے گھر اب تک ریاست میں بنے, چاہے متحدہ آندھرا پردیش ہو یا اس کے بعد تلنگانہ ہو, مسلم مائنورٹیز کا شیئر کتنا ہے. تو حیرت ہوئی کہ not even 1% was the share of Muslim minorities in the housing, sir. راجیو گرو کلپا ہو, JNNURM کے ہاؤسنگ ہو یا جو بھی ہاؤسنگ ہو, تو میں حکومت سے درخواست کروں گا. چیف منسٹر صاحب نے ہاؤس میں اعلان کیا کہ ہم جیو نکالیں گے, مسلمانوں کو ان کے آبادی کے تناسب کے برابر کا شیئر دیں گے 2 بیڈ روم میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وعدے کو بھی پورا کیا جائے گا. سر, اسٹیبلش اینڈ اوپن ایکسلنس اینڈ ماڈل اردو اسکولز in collaboration with مولانا آزاد اردو یونیورسٹی. سر, میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس پر ضرور غور کریں گے. آر ٹی سی کے تعلق سے بھی کہوں گا سر, آر ٹی سی کے 1000 بسوں کو کم کر دیا گیا. تو وہ بولتے ہیں نا صاحب, برق گرتی ہے تو ہم بیچاروں پر, تو برق کہاں گری؟ 1000 بسوں میں سے جتنی بھی منی بسز تھیں, چھوٹی بسز تھیں, بڑی بسز تھی, پرانے شہر کی برخاست ہو گئی. اب آپ بتائیے سر, آپ بتائیے, میٹرو ٹرین نہیں آتی, بسوں میں لٹک لیتے ہوئے, چپکتے ہوئے, کھڑے رہتے ہوئے ہم سفر کر رہے تھے, اب وہ بھی چلا گیا. آپ بتائیے, نہ بس ہے نہ ٹرین ہے نہ MMTS ہے, تو کیسا ہوگا؟ میں امید کروں گا کہ چھوٹے منی بسز جو ہم کرن کمار ریڈی کے دور میں پرانے شہر کے لیے 200 منی بسز ہم چالو کروائے تھے, پورے بند ہو گئے. خدا کے لیے ان بسوں کو دوبارہ چالو کروا دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت تکلیف ہو رہی ہے, کالجز کو جانے تکلیف ہو رہی ہے. سر, میں ختم کرتے ہوئے پھر سے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آپ بھی اگری کریں گے ڈپٹی سپیکر صاحب, وہ ہے راشن کارڈوں کا. سر, نئے راشن کارڈز کے لیے 1,04,16,820 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں, لیکن ان میں سے آفیشیل فاؤنڈ دا فالوئنگ اپلیکیشن ایلیجیبل آر نمبرز میں 5,63,119. اور حیدرآباد میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کئی لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اس تعلق سے بھی اگر غور کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. سر, میں ختم کرتے ہوئے یہ بھی بات
जरूर कहना चाहूंगा सर कि ग्रुप वन के इम्तिहानात अब तक नहीं हुए। ग्रुप वन के इम्तिहानात रखिए, डिस्ट्रिक्ट्स नए बना दिए गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कैडर आज तक भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डिस्ट्रिक्ट को कामयाब बनाने के काम के लिए आज वहां पे कोई लोग नहीं है। तो इससे कैसा होगा? तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा, और फिर पीआरसी के लिए भी मैं दरखास्त करता हूं कि पीआरसी एक लॉन्ग पेंडिंग है। कई सरकारी मुलाजिमीन पीआरसी के लिए मुसलसल दरखास्त कर रहे हैं, उस पर भी गौर करिए। और 2 बेडरूम के ताल्लुक से कहूंगा कि 2 बेडरूम के फ्लैट्स बनाने का आपने वादा किया, मुझे उम्मीद है और तवक्को भी है कि 2 बेडरूम जरूर तकमील होगा। लेकिन फिर से कहूंगा, पुराने शहर में 2 जगह पे 2 बेडरूम है सर, एक मेरे एरिया में, एक फारूक नगर में। सर सबके पेंडिंग बिल्स दिए जाते हैं, पुराने शहर के 2 बेडरूम लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बिल नहीं दिए। रोता हुआ ऑफिस में आके मुझसे कहा कि अकबर भाई अगर अब पैसे नहीं मिले तो फांसी पे लटक जाऊंगा, 10 करोड़ रुपए मेरा बाकी है। रो रहा था। अरे वो पैसे रिलीज करिए साहब। और फिर यह भी वादा किया गया कि आप 1 लाख घरों को पैसा देंगे। सब मैं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि घर की मरम्मत के लिए, रेनोवेशन के लिए 1 लाख घरों को देंगे, आपने वादा किया, कितने पैसे देंगे वो बोलिए। और उस 1 लाख में 50,000 हैदराबाद शहर में दीजिए। जीएचएमसी के इंतखाबात हैं, अगर आप देंगे तो उससे खुश होंगे लोग, और उम्मीद करता हूं कि इस मेरे मुतालबे पर भी गौर करेंगे। और आखिर में ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं फिर से आपसे कहूंगा कि सबसे बड़ी तबाही, वो बर्बादी अगर हो रही है तो औकाफी जायदादों की हो रही है। वक्फ बोर्ड आज क्या कर रहा है किसी को नहीं मालूम। आज तरक्की दी जाती है। मैंने इस ऐवान में कहा कि एक ड्राइवर की तनख्वाह 40,000 50,000 है, एक प्यून की तनख्वाह 1 लाख रुपए है। आज उनके क्वालिफिकेशन नहीं है, सबको तरक्की दे दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जिनको तरक्की दी गई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेटर आया है कि उनकी तनख्वाहों का इजाफा करिए। मेरी आपसे दरखास्त है कि कैडर स्ट्रेंथ को देखिए, क्वालिफिकेशन को देखिए, रूल्स को देखिए, रेगुलेशन को देखिए, उसके बाद में आप इसको अप्रूव करना। ये आज वक्फ बोर्ड को अपने जात के, मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं खत्म करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि कई औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के ताल्लुक से उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देने का जो वादा किया गया है उस पे इंसाफ होगा। अनीसुल गुरबा इस्लामिक सेंटर के जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जरूर हमारे बात पर गौर करेगी, और मुझे यकीन है कि ये अक़लियत दोस्त हुकूमत है, और केसीआर साहब अक़लियत दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है। हमारे हर मुतालबे को उन्होंने संजीदगी के साथ ना सिर्फ सुना बल्कि उस पर अमल किया, और उसके अमलावारी के लिए अहकामात को जारी किया। जितने भी मसाइल मैं आज यहां उठाया हूं, उम्मीद करता हूं कि इन सारे मसाइल पर आप जरूर गौर करेंगे और जल्द अज जल्द इनका हल तलाश करते हुए हल निकालेंगे। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे मौका दिया।